Да. Добрый вечер, как говорится. Не знаю, насколько у меня заряда хватит на этом контроллере. Надеюсь, что надолго. Все отлично, как слышно, как видно. Хорошо, плохо. Раз, два, три. Раз, два, три. Just taking a load off. Ну-ка, 5 секунд. А. Сделаем-ка мы лучше пока что вот так и повесим его на провод. Да, я вот смогу через эту перезарядить. Если что, у меня идет вообще. Так, шьется, не шьется. Что, не в размер, что ли, да, ну надо? Ну ладно, сниму тут эту байду. За телефонов. Оп. Там типа индицирует душу на зарядку или не на зарядку, не пойму. Может быть, запущу его тогда не так. Так. Вот так вот сделаем. Все, заработал типа. Что это такое? Синдикация, короче, что-то непонятное. Потому что Steam, наверное, перебивает. Так что, как меня слышно, как видно? Алло? 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 Как меня слышно, видно? Не видно, не слышно. Что у меня ОБС-ка тупит? 0 вьюсов. Don't you look well? Righto. Где я вообще? Ой, так неудобно, непривычно, когда на это.
Что мне вообще сделать там надо? Что скрафтить? Digital Axe Antidote. Digital Axe Antidote. Как его крафтить-то? Да тут, наверное, да? Digital Axe. Digital Axe мне нужен. А что в Digital Axe мне скинули? Скрафтить? Потому что... Зайти лучше на Digital Axe. Спасибо большое. Все. Так непривычно вообще играть на этом геймпаде, потому что раскладка немножко отличается все-таки. Типа здесь круги, как эти. Не, ну они-то работают так и там, но просто то, что непривычно. Форма непривычная немножко. После Гениуса как-то, да. Но Гениус, я думаю, перепаяю, и в принципе он будет нормально. Вполне. У меня, в принципе, для Диджиталакса есть все. Для того, чтобы сделать этот антидот, тоже в теории есть все. Мне нужен только, получается, верстак. Это химический стоп. Стоп. Что-то за фризы такие непонятные. Что-то мне не нравится. 5 секунд. Сейчас проверимся. Что мне тут сотку угнало. Мария. Ну ладно, это не таск. Это потом. Это ничего не надо. Что фрезы такие интересные? Из чего-то? Непонятно. Что же оно так фризит-то? Что как-то реально дико фризит, не пойму почему. Такое. Что с FPS? Смотри. Текстуры еле подгружаются. Это как-то не сильно прикалывает, что мне может бахать здесь. По цепушке у меня что? По диску у меня что? Ай, ёперный балет-то, а? Как же ты вовремя у меня-то на... Вирусы-то начал-то сканировать. Подлюка ты такая. Давай ты как-нибудь потом посканируешь, хорошо? Что там он уже за угрозу нашел-то? Нашел-то молодец. Мне сейчас не надо твои эти сканирования. Давай потом как-нибудь. Как тут мне из тебя выйти, я уже не помню. Я сейчас все равно ничего не качаю. Ну, конечно. Access denied и все вот это вот. Ой, какой ты, черт возьми, сложный-то, а. Давай ты сейчас не будешь проверять все файлы на вирус. Давай хотя бы минимальное это ресурсов компьютера. То ты меня сейчас, блядь, все нахер похеришь.
Самозащита, поддержка совместимости, дата, время, сеть. Надо выбрать. Может, пока что тебя так пахнет. Он нереально, он мне везде сказал. Своим проверкам. Он у меня все еще бахает, судя по всему. Не? Ну так, конечно, он тупит. Не, ну по цепухе это нормально, диск ушел. С полой мемори. В принципе, все. Все как надо. С большего вроде как. Юзер, дайте мне ресурсы на игру. Вот это вот прикольно, да? Вот это вот, блин, геймплей. Когда доктор Веб тут решил свои проверки начать устраивать. Sometimes a powerful man wants nothing more than a good enema. I can't begin to explain why. Maybe you'll understand someday. Так, мне Actually, I надо hope you было don't. домой. А зачем мне было домой? Во-первых, ребеночка проверить. Во-вторых, надо скрафтить. Тут, короче, в чем суть? То, что второй и третий акт, они намного короче, чем первый. Вот. Поэтому мы как бы их закончим быстрее. And go to bed. It's been a lovely day, and I can promise tomorrow will be even lovelier. Tomorrow нас не интересует, нас интересует здесь и сейчас. Так, как там наш маленький? Shh. It's gonna be okay. I hope. Маленький. Ну, маленький. Брончи, порадуйся. А маманя пока пойдет химичить что-нибудь. Так, а вот тут мне надо было бы схимичить Digital Lux и антидот. Mum made the antidote, didn't she? In case she had second thoughts. Space God People House. Ну, вот это мощно, конечно. И куда ж это? О-о-о. Ого. But she didn't have second thoughts. Как же мне туда попасть? Куда опять бежать? Побежали, а что делать? Короче, носимся туда-сюда. Как всегда. Ой.
извиняюсь. За этот гребаный кашель. We're going to talk about the wonderful world of edible weeds. По-моему, You что might think the это orach plant is just a roadside weed. Our friend, natural spatula, bears thousands of seeds which you can gather in the autumn. Ну что ж, мне надо дальнее убежище. Не самое дальнее, в принципе. Это мне вот это вот. There's no place like home. There's no place like home. Cat. Monstrously large. All off. Надо чаще переспать, наверное, будет. Остановиться. Ну вот как-то так хотя бы. Что полезно. Блин, я так кинусь к тому привык, вообще ужас просто какой-то. Руки немножко, конечно, да. Сбивают. В смысле, так сказать. О, это сейчас еще куча больных всяких хромых будет ходить здесь. Не нарваться бы нам. Так, это мне... Ага. Куда как-то не попасть. А, это этот... Дом, который открывался только They've already started. I've got to get to the poison before they all take it. We ain't living in this flesh bag, not knowing our higher purpose. And that's for telling lies about me after school. But then you say to them, Это жесть. and they're scared. Это дом, который открывался в полночь, и здесь все под грибами были. What if the pickup vehicle is not facing you? What if there's no pickup vehicle? Sally, your customer relations leave something to be desired. To hate, to really hate the flesh bag, you have to be willing to not live in it without any solid confirmation that the pickup vehicle is there. Does this seem strange to you? Ну, как-то, я не знаю, то ли обойти, то ли что, может, здесь с другой стороны здесь заходить. Не? Не заполучено. Не хочу шпалиться особо так сильно. Ну, типа, когда спины атакуешь, там просто быстро все поносишь, поэтому как бы да, там можно нормально это все проверить. Я даже не знаю. Дизайном я тоже не сделаю. У меня мультитула нету просто-напросто. Его нету просто. Блин. Я таки попал в эту ловушку. Ну ладно, что поделать. Придется. О, тут еще и крипики. Жесть. Может я... А, я ж бутылками могу это сделать. Господи. А чего я так туплю? О. Почти попал. Эту фигню. Есть. Есть.
Это да, это вот тот дом, там, где хребники эти все торчат. Ну, торчки, короче. Оп. This is our test of faith, my friends. We hate this world. We all hate this world. We hate living in this flesh bag, not knowing our higher purpose. But do we hate it enough? Anyone can say, sure, I hate living in the flesh bag. But then you say to them, well, don't then. Блин, дом полностью из ловушек. Да что это такое? Что будешь делать с этим всем, What if there is no pickup vehicle? That's why you need to really hate the flesh bag. You have to be willing to not live in it without any solid confirmation that the pickup vehicle is there. Does it seem strange? It should. Who's there? Jesus Christ said, Это на улице. whosoever will save his life shall lose it. Matthew 16. The Hindus sing moksha, liberation from the cycle of rebirth. They all ask us to embrace the next world and to joyfully give up this world. Because, of course, there is a pickup vehicle. I've been on it. I've talked to the transcended, both humans and aliens. Trust me, I would have been happy to stay up there, but if I had, I couldn't tell you the good news. И прям, ну, в отличие от того, когда Артур вот все делал, как бы, когда делает это Салли, здесь он как-то пожестче все. Ну, типа, ловушки какие-то, которых не должно быть. Так, вот. Пипец, просто на каждом углу. Посмотри на это. This is not suicide. Suicide is giving up. This is taking a leap of faith. We have our faith that the transcended will catch us. There's no punishment except how you're already being punished. There's no retribution unless you already feel like you're being retributed. You just won't ascend. You don't transcend. And sooner or later, probably sooner, the way things are going, your flesh Вот какой-то нашел. Плохо. This is our test of faith, my friends. We hate this world. We all hate this world. We hate living in this flesh bag, not knowing our higher. But do we hate it enough? Ну тут были эти хребники, но они там реально намного проще находились. But then you say to them, well, don't then, and they're scared. They're scared to jump. What if the pickup vehicle is not really in orbit? What if there is no pickup vehicle? Прям на каждом углу наделали столько ловушек. To really hate the flesh bag, you have to be willing to not live in it without any solid confirmation that the pickup vehicle is there. Does it seem strange to you? It shouldn't. Jesus Christ said, whosoever will save his life Почему сюда пришел тогда? The Hindus sing moksha, liberation from the cycle of rebirth. They Еще all раз. ask us to embrace the next world and to joyfully give up this world. Because, of course, there is a pickup vehicle. Это мой квест. What is the potion they're going to drink? What's creepy? Sound. I've talked to the transcended. Ну, то есть в теории где-то тут должно быть что-то. Trust me, I Хотя would have бы, been ну, happy to stay up there, but if I had, I couldn't tell you the good news. I'm not talking about martyrdom. А то, что я вниз спустился, это мне что-то дало вообще? Можно выкинуть. Ой, куда хороший топор. No one's talking about martyrdom. Сейчас еще раз Hey, ресурсируемся.
Ну, антидот у меня есть. Хорошо. Что еще у меня есть? Ну, одну хилочку мы используем. I'm talking about leaving the flesh behind, throwing it overboard. How can you float up to the pickup vehicle if you're weighed down by a bag? You can't. It's ballast. We have to leave the flesh bag and be our soul. Другой вопрос, как туда добраться. Да мы в подвал спускались. Suicide is giving up. This is taking a leap of faith. Да, обратно. We have what faith that the transcended will catch us. There's no punishment except how your own. Меня попить приперло. Попьем. Ready, big. Вы можете скакать через верх? Нет, через верх никак. You already feel like you're Ладно. А если... А, может через окно надо, нет? А, да, смотри. Через окно. А, и вот я... И что я? Я куда-то выше забрался. Теперь ниже. А, и здесь все забаррикадировал. А, ну я могу спокойно вскрывать так. А, здесь уже скрипка было. Well, don't then. And they're scared. They're scared to jump. What if the pickup vehicle is not really in orbit? What if there is no pickup vehicle? That's why you need to hate, really hate the flesh bag. You have to be willing to not live in it without any solid confirmation that the pickup vehicle is there. Does this seem strange to you? It shouldn't. Jesus Christ said, whosoever will save his life shall lose it. Matthew 16. The Hindus sing moksha, liberation from the cycle of rebirth. They all ask us to embrace the next world and joyfully give up this world. Because, of course, there is a pickup vehicle. I've been on it. I've talked to the transcended, both humans and aliens. Trust me, Не, ну I здесь would надо, have been happy to видимо, That's what they're gonna poison everyone with. сквозь дом без завались проходить. If I've done this right, they'll realise the world is a lot bigger than the Garden District. Or something. Спрятаться под пианино. Грибники пришли опять. На попойку, видимо. We're going to start handing out the cups now. Don't worry, there's enough for everyone, more than enough. But don't sip it, or you might feel sick for a bit. A little might make you queasy. A full cup and you won't feel a thing. You'll just wake up in a little while, feeling no pain, feeling no gravity, looking down at the earth from the pickup vehicle, and then you'll get to meet everybody up there. Hands are really beautiful, aren't they? They're like God's hands. I've never noticed all the colours. Is this heaven? Life's so short, you know? This place is bad. It's a bad place. Why did you want us to die? Why? It's because you wanted to die, isn't it? You just wanted company. Let's get out of here. We're leaving. You can kill yourself if you like. Wait! Don't go! You'll miss the pickup vehicle! You'll all miss the pickup vehicle! You sick, dying bastard. What are you doing? These people are trying to get to a higher plane of existence. Are you mad? Or are you just a swindler who's convinced himself? I don't think I care. Prove it's not true. You can't. You might as well try to prove that God doesn't exist. I think Wellington Wells is a pretty good proof of that. Get out, meddler! Heathen!
Sorry, pickup vehicle service on this line has been permanently suspended. О, у него яма аж 4 штуки. Вот это я уже заберу. Ям просто шикарнейшая штука. Ребята просто взяли и свалили. Вот и все. Ну и мы также заберем. Пойдем же, да? А как они свалили? Блин. Да ну не надо. Вот так вот опять прыгать через все это. Ужас. Ой-ой-ой. Это было близко. Ловушки все мы пошли, в принципе. Больше вот так. Еще что-то было, но тоже мелочь, так сказать. Дальше уже не интересно. Вылазим и уходим. Потому что на камне здесь было написано, что там типа полностью открывается, там что-то такое. О, это подсказочка. О том, что нечего лазить в местах, в которых это... Ну, эти зараженные, они что-то ходят, бродят. Жизнь мешают всем, по сути. Куда это мне надо? Вернуть новеллу обратно, что ли? Нет, мне надо к этим, к ведьмам. Чтобы мне к ведьмам было быстрее, мне проще обратно в убежище вернуться и фаст-трек прибежать, чем эту всю ерунду делать. Бежать через полку. Тем более сейчас охранники меня не трогают, потому что перки уже работают. Типа зачем? Не скрываться и все это вот делать. Если можно уже не скрываться, по сути. Единственное, где меня охранники тронут, это только если на запрещенной территории. Ну это пусто, понятно. Это вот сюда. I think I'll skip the scenic route this time. These tracks would be so much nicer with trains. Все, поехали наверх. Сейчас к ведьмочкам сбежим немножко. Там у них что-то интересное должно быть. Что-то они должны мне найти еще 4-й ингредиент, наверное, для этого. Как его? Для Блюберри этого Джоя. Потом, наверное, создадим партию. Возможно, генералу надо будет отдать его или что. Не знаю. I think he's too sick to even cure. Я забыл, где у меня здесь вход на эту башню великолепную. Где-то тут и должен быть. Да. You stopped them. How do you know that? Magic? We can see it in your face. They weren't very happy with me. You took away their sense of purpose. I couldn't let them do it. What your mother did. Do you worry you have that in you? All the time. To be a mother is to worry. You have worlds within you. Only some are dead. Here, the recipes you need to replace the blackberry joy.
You'll need red owl butterflies. Opsiphanus cassii. They're hard to find, but they're all over the train station. You can use our old butterfly net. Thank you. Oh, perfect. Ollie Starkey lives there. Who knows if he'll remember me. Well then. Blessed be. Blessed be. Blessed be. Off I go to the train station. Then 14. А вот тут уже и интересно. Либо мы удваиваем лекарство, либо... Хотя, незачем. Наверное, пока что вкачаемся вот сюда. А потом бахнем вот этот на удвоение крафта. to catch some butterflies. Так. Интер the Ruins, да. А где эти руины? Ага. Экскаседра. Но вот тут можно пробежаться. Я так понимаю, конечно. Тут мы можем пробежаться, потому что в принципе. Хотя тут убежище быстрее побежит. Тут что туда примерно знак. Ну пробежимся, черт с ним. Будет небольшая прогулка у нас. А, да. Точнее, к мосту куда надо. Бежим на мост, бежим на мост, бежим на мост. Главное, чтобы по мосту не ходили такие ребята. Ну, зараженные. А, тут же на меня сагрился, потому что мне ж костюм еще не поменял. Вот, что хочу. Я сейчас где уже? А, ну все. Просто по прямой сейчас бежать буду, все. Авто. А нет. Странно тоже, что-то они сагрились на меня. Может флеша бахнуть? А то я, за Артура вообще не использовал. А так хоть быстрее буду бежать. А то я просто, особо как-то не это. What the fuck was that? Rubbish you're on, you see? Вот мы уже на Train Station почти пришли. Это там, где Артур в начале в самом ползал. Thought I'd pop in to see what's new. Ciao, darling. Scorch marks? Did somebody blow it up?
I hope the butterflies survived. I hope the whole thing doesn't fall on me. Да ёлки-палки. Не, ну ты прикинь, взял, упал. Как я сохраню что-нибудь себе. Какой-нибудь слот сохранится. Угу. Так, не есть. Fucking a bucket. Ну, это жестко. I'm not getting out that way. Еще и скримовато. Вот как туда залезть вопрос. И туда залезть какой тоже вопрос. Как-то можно, наверное. I can't let them go off on their own. I'd go in their place if I could. They're not hard like you. They're delicate. They're flowers. They still climb into bed with me when they have nightmares. I'd go anyway. I'm going to pretend you never said that. They'll be fine. They'll adapt. Kids adapt. You can't understand what it's like, can you? For someone to take your children away, to send them where you can't protect them. Where you can't even hold them when they cry, when they're scared. You're not a mother. And you probably never will be, will you? Hiding up there, are you? You think I can't climb in these... Ой-ой-ой. Ну, типа туда. You're so beautiful. I wish I didn't have to crush you into bits. Ну что ж где-то здесь были? Нет, ну там понятно, типа. Тут же ж вроде летали. Вот они, как раз в свете. И там еще тоже. I wonder if caterpillars have any inkling what's going to happen to them. I wonder if they'd choose it. If they could. No! Get away from me! No! Ah! Oh, shit. Так. Да там еще наверху у нас, да? Так, теперь понять, как бы туда забраться.
I've never seen a lock like this before. I can't pick it. Maybe one of these bastards has a key. Давай не залез. Сюда залезть. То ли оно обрушиться должно, то ли что. Тут тоже не вижу что. О, Inventory Expansion. Причем хороший такой. Мне нравится. 172 килограмма, неплохо. Ну, теперь два вопроса. Как мне залезть вот туда? Через что? При помощи чего? Вот это первый вопрос. Второй вопрос, как мне залезть? Сюда залез. Well, you wouldn't survive the winter anyway. Now, how do I get out of here? Теперь надо как-то... Так получше. Ну, придется, видимо, спускаться и убивать их вручную сейчас. Просто банально, потому что здесь больше нечем метать. Вот таким. Чуть больше и нету особо. Ну, придется подраться вручную. Будь дохлые. Мне повезло, что меня не Oh, baby, I заразили. wouldn't do this for anybody else. Так, и вот теперь самое интересное, потому что мне же придется их выскивать. И нет, нормально. Не залетит. Ну, экзит мы знаем эти, в принципе. Оп. This is brilliant. I can replace almost everything I need with botanicals and the old butterfly.
X феромоны, да? Где-то, ну тут. Вот токсин. Вот они, феромоны. Раз, два. I better Есть, finish that да? batch of Всё, blackberry можно joy. синтезировать, да? А чтобы мне его синтезировать, мне нужно Or the сначала whole в world's убежище, gonna freak out. а потом обратно домой. Двух не хватает буквально до прокачанного этого. Ну, короче, вообще понты осталось как бы. Я имею в виду в плане перка, чтобы вкачать перк на двойную крафт лекарств, всякого такого. Синтезировать Blackberry Joy, да? А где я его могу синтезировать? Наверное, у себя надо делать, нет? Или не у себя? Или я могу и здесь? Саншайны всякие эти. Не, мне кажется, то, что я должен делать все-таки здесь, наверное. Нет? Follow the yellow brick road. I don't actually like long walks. Ну, я должен это у себя дома делать. Ну, потому что там нормально, типа, этот... говорит. У меня с костюмом. А, нет, он же без этого. Бессрочный, так сказать. Вот эту фигню можно выкинуть. У меня есть еще один полностью заправленный. Ну, если что, еще пачку батареи. Просто чтобы не тягаться с кучей мусора по факту. Не знаю, зачем мне эти бабочки будут нужны, но пускай. Хотят, в принципе. Ну, если народ ходит, ничего не бывало. Что уже 7 утра, в принципе. Такс. Synthesize Blackberry Joy. А где я его могу? А, ну так мне нужно просто прийти в свою, да, коморку и там все, потому что там же стоят машины специально для этого Джоя. You'll forget things from time to time. But don't forget the most important thing. Is it your team? А, ну да, правильно. Сначала сюда, потом налево. Прямо. Салли Бойл. Так зовут эту главную героиню. Второго акта. Well, chat. Хэппи Фью. Зайдем через черный ход.
Высветить. О, понеслось. Уже салют пускают. Lovely day for it, Miss Spoil. The lads have grown quite concerned about the lack of blackberry in their diet. Then they're in luck. I've made quite a bit of it, and it's all for you, lads. Oh, won't the lads be delighted? I hope you will accompany me to the station forthwith. The lads have prepared a little merriment to show our gratitude. Miss Boyle, Miss Boyle, Miss Boyle makes the world go round. Miss Boyle, Miss Boyle, Miss Boyle makes the world go round. Miss Boyle, Miss Boyle, Miss Boyle makes the world go round. Miss Boyle makes the world go round. Oh, M-H-A-P-P-Y to the F-R-E-E, F-R-E-E to the S-A-V-E-D, S-A-V-E-D from the bonds of S-I-N. Glory, glory, hallelujah, hip hooray, amen, sing hallelujah, sing hallelujah. For the sixpence on a drum, save another drunken bum, sing hallelujah, sing hallelujah. For the sixpence on the drum and you'll be saved. That was wonderful. Thank you. There, lads. That should hold you for a bit, right? And Miss Boyle will be sure to synthesise a blackberry on time next time, so we don't have all this awkwardness. After all, with all you lads are going through, who knows how long this batch will last? Not as long as the last one, I'll wager. Fuck. How many times did I nearly get myself killed for this patch? Gwen, we have got to get out of this goddamn town. No. It's a rat. You're a rat. You have to be a rat. It's just a silly feeling. I'll go home and make sure she's all right. I'm sure she's fine. It's just one rat where it shouldn't be. Точку все-таки. Гвен. Так, у меня теперь 22 поинта аж. Можно бахнуть, наверное, вот сюда на дабл. 10. Это восьмерку и это восьмерку. Потому что эта дура не скрывает дом свой. Это тоже немало проблем. That's exactly how Mummy feels. She's not allowed to show it to anyone. Not even you. Aren't you hungry, darling? We'll get across to the mainland. I just haven't got the faintest fucking clue how. But I bet there are still cows out there. Or goats.
won't be this awful stuff Mummy brews. Oh, you've got a cough. And a cute little runny nose. And a rash that keeps getting worse. Oh, and a fever. Dear Lord, please don't let it be measles. Oh my god. Babies die of measles. How the hell do I treat it? Where the fuck am I gonna get cod liver oil? Это, наверное, ветрянкой заболел. Cod liver oil. Yes, Dr. Verloc does have some. But he's pretty pissed off at Mummy right now. But I'll die if I don't get cod liver oil. All right. I'll go and see him. Maybe he's calmed down. Maybe. Christ, I haven't been to Hayworth Lab since I started showing. This is not gonna be fun. Да, маленький плачет, потому что заразился откуда-то ветрянкой. Так, Антон Веллов. Он у нас где? Ага, а он туда. А у меня есть этот, интересный, Sunshine с собой? Сейчас побегу. Есть еще 2 таблетки. Должно хватить. Так, как мне лучше пробежаться? Наверное, вот туда надо идти. Туда идти и потом еще. Направо здесь. Потом еще раз направо. До упора, потом налево. Еще раз направо. Это направо у нас где? Ну, можно, в принципе, кстати, до упора прямо. И опять направо. Но, правда, тоже интересно, потому что мы сейчас побываем, как и Артур, на фабрике с Джоем. Да, это на фабрику с Джоем мы бежим. Тогда Артур прошел, потому что он там прикинулся типа репортером. Там, где нужно было еще машины теперь переставлять и взорвать окно главному. Hello, it's Sally. Sally Boyle. Can I come in? Right, ma'am. I'll get the door for you. Miss Boyle, what a nice surprise. We haven't seen you in quite some time, have we, Constable Whistler? Indeed, we have not, Constable Layton, and may I say, Mom, you brighten our day. Like Blackberry Joy. What would we do without our Blackberry Joy? And we thank you for it, don't we? I must say Dr. Verloc is not equally thankful, seeing as you have become his primary competition. And he nurses a broken heart. Hell hath no fury, as they say. Are you quite sure you wish us to announce your presence? Please. Dr. Verloc, sir? I said no interruption. Dr. Verloc, sir, there is a young lady who wishes to see you. You'll have to be more specific.
You place me in a quandary, sir, as you have expressly forbidden me to speak her name on any account. Sally! Hi. Come crawling back, have you? Please don't hate me, Anton. Oh, no? I teach you everything I know. You steal my notes. They were my notes, Doctor. You steal my business, and you have the nerve to come back here. You locked me out in the rain to teach me a lesson. And then you replace me with Bing. Anton. We were so close to cracking the isometric structure of the new molecule. I suppose you cracked it on your own after you left, didn't you? Doctor. You're Blackberry. Doctor! I don't care if the General's protecting you. You've gone too far this time. Sergeant, arrest her. She's a thief. Don't let her get away. I am sorry, Miss Boyle. Perhaps you had better... Yeah. Of course. Fuckity fuck. Where do I get cod liver oil now? Wait. Arthur. He was always so good at finding things. If he can survive the Garden District... He was so mad, but... He could never stay mad at me for long. Not after he told me off. It's advanced maths and chemistry. One of the German scientists is teaching it. We're not paying extra school fees for something you'll never use. That's too bad. All the brightest boys are taking it. The ones from the best families. And I'll need help with my homework. And we'll get to know each other. For once, you're talking sense. Maybe this once we can scrape together some money. If you can talk your way in. He already said yes. Imagine my surprise. Так. Garden District. Exodus. Да. Значится, мне надо будет бежать в бежище. То есть, в принципе, это можно просто прямо пробежаться. Телепортнуться туда и добежать до арки. Там, в принципе, тоже в 2 шагах находится, по сути. Надеюсь, что мы маленького вылечим. Только она там, по-моему, с ним не в Гардене встречалась, а у себя в лаборатории прям. Если я не ошибаюсь. Так, типа, они там пересекались не снаружи, не за воротами, скажем так, а внутри наоборот. Out of the smelly darkness into... Well, not that much better. Так. Должен тут недалече быть. О, еще какие-то воспоминания. You can't expect me to wear that. Since when do you care about fashion? I thought that was only for silly girls. For God's sake, gingham. I look like Hansel and Gretel. You've been looking a bit too provocative. Provocative? I don't even wear a bra yet. Maybe you should. You don't want men to get the wrong idea about you. First, I'm not doing enough to get a man. Now I'm trying too hard. Just wear the dress, will you? It'll keep away the wrong sort of attention. По поводу моды что-то спорили. I'm sorry. For the past 14 years, I've sort of thought about what I'd say if I ever ran into you again. Возможно, что мы что-то пропустили просто за Артура игра. Но не факт.
Потому что я там читал то, что есть моменты, когда они просто, ну, встречаются, даже несмотря на то, что вроде как ну, так проходило. But being a complete jealous ass about the general was not really part of the plan. Sir Robert's a client. Oh, good. I mean, I don't go around having sex with all my clients. no. Of course not. I could ask him. He likes to feel important. Even after all those awful things I said. We used to be Arthur and Sally, the two musketeers. Remember? Did you really come here just to offer me a letter of transit? Or did you want something? I thought we could help each other. All right. What do you want? I used to know I could trust you about anything. Of course you can trust me. What is it you want? It's going to sound stupid, but... a bottle of cod liver oil. A bottle of cod liver oil? Вот Bottle of Cod Liver Oil мы как раз таки добывали, когда они пересекались у нее дома в городе, в лаборатории. Она давала этот. Like your mum used to torment you with? What if I told you it was sort of a souvenir? Why on earth would you want to remember your mum? I don't know. I keep hoping I'll remember something that'll make it all better. Like maybe it was an accident and she didn't mean to poison the soup. You know how joy fucks up your memories. Look, if it's too much to ask... I suppose it would be too much to expect. Don't worry, Arthur. I will ask my friend the General for a rotten scrap of paper just for old time's sake. Look, it's not exactly a souvenir. Things have got a little more complicated than usual. I'm sorry I fucked everything up. I wanted to die, you know. I thought about it, but I couldn't. Not after After what your what mum my did. mum did. Look, I'll get it for you. The cod liver oil. I missed you so. I'm sorry. I shouldn't have done that. I'll get you that letter. I have to go. I'm sorry. I really. It just I'll just came out. go, get you that bottle. Meet you back here sometime. Let you know when I've got it. I guess I've got to see the General now. Won't that be fun? Короче, она шлюха, вот она, ну, даже он спросил, типа, то, что у нее секс почти со всеми клиентами, типа. Может, она и любит Артура, но, блядь, ну она шлюха просто, по факту. Еще и залетевшая, не знаю. Как. То есть она там, по-моему, отца что-то его совратила, как я помню, по лору такое было. Он же сам, по-моему, говорил об этом. Что, типа, отец Артура переспал с ним. Тоже есть. Вот это бах. Вот это я подпрыгнул классно. Так что как-то так, как-то так. Не хватает только этого медведя, который из кустов кричит в лесу. Шлюха. Что-то они все сахарились на меня, я чуть не понял. Ребята, давайте будем жить дружно, а? То, что она шлюха, я, конечно, понимаю, потому что не сильно заслуживает одобрения, но и... Lovely to see you, Miss Boyle. Nice to see you, Miss Boyle. You don't know that for sure. Hello, boys. Keeping us safe? Next walk can't come soon enough, if you ask me, miss. Hope the Jerrys come before my knees go, ma'am. I'll let the Jerrys know you miss them. Fresh socks.
I'm gonna make officer. You'll see. I wouldn't say that where the Sarge can hear you. Ого. Is that yours? Oh, tell it to the Marines. You lot don't appreciate the General, because all you know is the war. But back when I served with him in India, let me tell you what happened. Oh, God. Here he goes again with the elephant. I hope the General's not in one of his oh poor me moods. It's such a chore dragging him out of them. If he's cheery, I bet he'll give me the letter of transit without a blink. Hello? Hello? Anybody home? It's Sally Boyle. I'm not a German infiltrator. Please don't ambush me. Where are they? Miss Boyle, we weren't expecting you. Harry, why the fuck is the gate open? Excuse my French, ma'am. I told you to close it. No, Sergeant, you didn't. You said you were gonna close it, but you had to go to the loo first. No, I didn't. I said I'm going to the loo. Why didn't you close the gate? Boys? Boys, you can close it now if you like. Right, Harry, close the gate, if you please, whilst I accompany Miss Boyle to the General's office. Ну, у нас спит с генералом еще в придачу. Miss Boyle! Oh, won't he be happy to see you? He's trying to fix the boat again. The one in the warehouse? You mean the one in the boathouse, as his mom? They've moved the boat to the water. And he's got Hardy patching it up. Hardy don't hardly know which end of a boat goes in the water. If you don't think Hardy's up to it, find me someone who does know boats. Sally! Suppose you drift away, sir. Он же еще, блядь, старый пиздец. Он вообще под него легло. What an unexpected pleasure. Army officers ought not to be pottering about in boats, sir. I realise you must be out of Rainbow. You haven't been round in weeks. Wasn't I around just a few days ago? Damn it. Oh, and a friend of mine left the parade without his letter of transit. Now he can't go back to work. Isn't that silly? Any friend of yours, my dear. It's been too long, anyway. Oddest thing, last time I was there, I could swear I heard something that sounded like a cat. But I haven't seen a cat since the war. Have you? Fortunately, I wrote myself a note. Sally's got a baby. What do you suppose that means? Who knows? Once you hallucinated that you were back in India and you kept saying, but I don't want to shoot some poor bastard's elephant. You're as clever a liar as I am. You can lie with the truth. Your crew's a toy with me, General. It's Dr. Verloc's baby, isn't it? No wonder you never told him. О, то есть это ребенок доктора этого. То есть она, получается, от доктора Велика залетела, еще сейчас с генералом спит, и еще любит типа Артура. Ну, короче, она шлюха дура ебанутая. Ну, я просто... Нету слов. Нету слов. You might have told me. She's not your bloody baby. So what do you care? Do you remember the children born after the war? We got some of them out, but they made everyone so unhappy. Can you get us out? I might be able to get her out if I'm very clever, but no. I can't spare you. What do you think would happen if our beloved Bobbies ran out of Blackberry Joy? I've a safe house. Remember that abandoned building where you threw me that masquerade ball last year? I've cleaned it up a bit. Bring her there. I'm not sending her away. Why not? It's traditional, a single girl in trouble, not equipped to take care of her baby.
kind of thought you'd be grateful. You'll end up in one of Dr. Verloc's glass cells, and even I won't be able to save you. You don't know what it's like to be alone, do you? A girl like you never is. I think you know the way out. All right. I've got the bloody letter of transit. Arthur said he'd let me know when he had the cod liver oil. Oh, I hope he sent me something on the blower. Wait. If the General's got the boat in the boathouse, I wish I could have just got it for Arthur for old time's sake. But Gwen needs that cod liver oil. Значит, бежать придется, видимо, в побег. Ну, это, конечно, ужасно, потому что оно натворило. Я считаю, это низменно ужасно. И безмозгло. It is here. The General's Bristol pilot. My God, if I could steal a boat... But does it work? Miss Boyle! How lovely to see you. You got the boat in the water. Well, over the water anyway. It don't leak quite as much anymore. Thing is, the motor don't turn. I mean, forget starting it. The old man's got the only key. I can't even turn it with a wrench. Rusted solid. I'd have to take it apart, but I think I'd never get it back together again. You know a lot about boats, and you're the only one fixing it up? Ma'am, I'm a joiner. If you need a door hung, I'm your man. Apparently, that makes me the General's expert on boats. My dad and I patched up a Bristol pilot when I was a girl. Is that what sort of boat it is? Did about 20 leagues, but it wasn't really white water. So we sold it for a twin diesel schooner. Of course, the Navy requisitioned that for lake patrols. We tried to patch up a Q-boat during the occupation, but we couldn't find a ramjet. I'm not an expert. Would you happen to know how to fix the motor? Well, if it's rusted solid, maybe Dr. Faraday would make a new one for me. You know Dr. Faraday? If the likes of me asked her, she'd probably zap me with one of her satanic devices. All right, but don't tell the General. No, ma'am. It'll be our little secret. Won't the General be surprised? Ну, как по мне, типа, из всех персонажей, которые здесь вообще участвуют, самый адекватный будет... Well, Gwen, we may just make it out of here alive after all. I just need to get Dr. Faraday to make a new boat motor for me. Then I lied my ass off to Hardy. I've never been near a boat. So I'll need to find someone who can tell me how to drive one. And I guess I'll need to steal the General's key to the boat. All right. First things first. Who can tell me about boats? Wait. The air raid shelter. Arthur and I snuck in there once. And then we walked the rail tunnels all the way back to Maidenhome. I should go down there and make sure the hatch door is still open. Never hurts to have an escape hatch. Oh.
Wouldn't Arthur be pleased if he'd come up with that? Типа самый классный был это вот этот толстяк последний сам, который пережил войну, грубо говоря, немножко свихнулся по дочурке. Ну, потому что в его действиях всё нет. Who drinks that much whiskey? I wish I weren't such rubbish at tinkering. Это мы спустились в хранилище на на острове. Но он нас бежит на лодке в любом случае, я так думаю. Раз мне говорят здесь квест найти лодку, значит, он, скорее всего, сбежит. Судя по разговорам. Brilliant. Now oh, that crazy old pirate. He must know about boats. They can't be hard to find. He's always at the pub. Это мне уже куда? Надо обратно возвращаться. Джордж Хейдж. Причем не просто возвращаться в Джордж Хейдж, мне еще нужно поспать будет обязательно сейчас. Потому что сна маловато. Это 26% всего. Ну, это максимум поговорить с этим и потом... Just like childbirth. You barely remember the misery. Поэтому, наверное, поспим сейчас и побежим. Там, я думаю, туда-сюда должен и Артур будет проявиться с Котлевой. Но я говорю то, что они встречались у нее дома тогда, когда она его типа поцеловала, и он убежал тогда. When you think about it, Guinevere's как really раз таки Котлев sort of an awful Бойл, он и name. доставал I mean, для нее. what should it to Arthur? Вот. Ты можешь флеш использовать. Всякие ускорители, потому что... Ну, не как Джой, но они, по крайней мере, хотя бы ускоряют немножечко процесс. Вот этот вот, прибеги, поговори, принеси, подай. Я туда вообще зашел? По-моему, я не туда даже зашел. Я не туда зашел. Не в ту дверь. Значит, мне сюда надо пустить. Hello, Miss Boyle. Usual. Oh, I'm afraid I'm looking for someone. He's not here. He's just stepped out. Don't know when he'll be back. Where's the pirate? Does he owe you money too? No, I want to talk with him about boats. He ran out looking for Eddie. The meat boy said he was on Wednesday's Hill. Eddie McMillan? What's he doing there? What you get when you cross an elephant with a rhino. What? Elephino. Watch yourself out there. The old name for that hill wasn't Wednesday. That's goddamn creepy. Wednesday Hills. А где мне его искать? О, далековато. Офигеть,
Офигеть, это тупо Skyrim. Ну реально, это тупо Skyrim. По прямой, потом налево. Можно еще раз применить. Мы так часами будем бегать. Ну, в принципе, почти правильно. У меня этот стол алхимика где был? Я уже не помню. Я могу флеш себе скрафтить? Или не могу? Я что-то так. Не могу. Можно получилось. Здравствуйте. Ого. Чё, берсерк спай. Нифига чего можно скрафтить, но у меня не всех ингредиентов есть. Да не в принципе здесь и нужно все особо. Так, это вот этот. I hope these boots were made for walking. I am so glad Foggy Jack doesn't live down there. Так, у меня же только один квест. Ну да, в принципе. В принципе, да. Короче, да. Малой заболел ветрянкой, поэтому мы сейчас бегаем. Ищем лекарства, ищем, как сбежать нам отсюда. Что добро. Тот Джок уже куда-то на холм забрался. Типа был капитаном, наверное. Решил, не знаю, по воздуху поплавать, что ли. They've taken him. Poor Eddie. Who's taken Eddie? The cultists up on the hill. The Yam people. It's not yams they worship. It's too horrible. You have to stop them. They're gonna kill him. I wish I could do it. I'm too scared. Oh, God. My legs have got all watery. I'm a coward, Miss Boyle. A coward. I'll do my best. Don't go anywhere. Save him, Miss Boyle. Please. Эти, которые святому яму поклоняются. То, что мы за Артура тогда пробовали. No, please, no, don't kill me. My God. They're gonna cut his heart out. I don't think I want to fight all these vegetable worshippers. I wonder if there's a way I could drug them. Oh, look. They're drinking out of a chalice. Hear the words of the Old One. Please, no, whose names don't kill are me. secret and may not be said. Whispered in the infidel heathen. Save me! Save me, please! This is for You you. baby. You'll all be meat.
come to the end of our time. We've come to the end of our time. Tell me they're gonna cook up my heart and eat it. Me meat. Don't eat it. Благо у меня перк на то, что этот удваивается урон. Please, help! Thank you! Thank you! Thank you! А это ж мы относили этого почтальона, это ж этот, который носил мясо. Мидбой этот. Oh, they promised me sweets if I came along with them, but there weren't any, and they tied me up. You mustn't trust strangers, Eddie. I know. But I can trust you, can't I? You're good. And Arthur, he's good too. Percy always said so. Yeah. Arthur's bloody brilliant. Look, you wait here. I'll send someone to get you home. Я потерял какой-то, сбежали. Ага. You saved him. I wish I had. I love that lad. He's one of the best people I know. Yeah. He'll need you to carry him home. Listen, Captain, I need to fix up a Bristol pilot. The, General's. Oh, that's a beauty. I love that boat. Clean lines, beautiful woodwork. I was just reading about it. Could I borrow your book? Oh, sure. Here we go. Least I can do. After I didn't save Eddie, keep it. You'll need it more than I do. Tell you the truth, I haven't been in a boat in 15 years. Say, you wouldn't happen to have a sovereign for a thirsty pirate, would you? I feel smarter about boats already. When is Arthur getting that cod liver oil? Maybe he's got it. Maybe he's already sent a note on the blower. I'm so close to our playground. Maybe I should just see if he's there. And see how things are going. У меня еще 9 этих привалило. И гербалиста пахнет. Ну тут уже такое чувство, как будто и нету смысла мне вообще что-либо сейчас вкачивать. Потому что толку. У меня особо такого ничего не требуется сейчас, как сверхъестественно. То есть, ну что, я делаю такие штучки. Мне как бы крафта-то особо сильно не надо, то есть тут как-то босс-файтов крутых нету. А толпу, в принципе, загасите зонтиком. My nose needs a bath. Надо бы костюм поменять. Ну, типа, оружия у меня тоже хватает, в принципе. То есть, ну, зонтик уже почти кончился, к сожалению. Хотя жирная штука на самом деле. Hi. You're still in town. I got it. Your precious cod liver oil. Lifesaver. Have you got my letter of transit then? Arthur, we're practically the only two people in this entire city not stoned out of our minds on joy. You look rough. What do you care? How are you gonna get out? Why won't you just give me the fucking letter of transit? Oh, it's always what you want. Always what you need. Every little Sally whim.
bloody cod liver oil. Am I really that awful? What, just because you seduced my dad in my mum's bed while you were staying in our house? How was I supposed to tell him no? I'd never anywhere else to go. Sorry. Here. Let's go together. The two musketeers. I'm scared, Arthur. Aren't you? It's going crazy out there. We have to go now. Wait. I have to go back to my place first. Why? And we sort of have to wait till dawn. Oh, God, no. There's something I have to tell you. No, that's crazy. I can't. Oh, you shouldn't have asked for that ridiculous cod liver oil. I've got a baby. It's just self-preservation, Sally. No hard feelings. Arthur? Arthur? Did he even hear me? Так, Of мне course надо he heard найти. He just didn't care. At least he brought the cod liver oil. At least that. I've got to get it to Gwen as fast as I can. Конечно, он же заберет то, что ему необходимо, а то взамен это и все. Потому что, а зачем ему? Баба, которая шлюха, да еще с прицепом. Более обычно такие не остановил. I hope this is rolling way out. Если один раз изменила, то изменит и второй, третий и четвертый. Потому что измены прощать нельзя ни в коем случае. Well, that was tedious. Бежим лечить дочу. I'd see your clothes, man, before someone... You are not authorized. Please clear the area immediately. Вот это мне не надо. They did it! I know they did! There's the one that did it! No need to get excited after all. I know it was you. And now it's time for... Killer's right there! Get them! Starting of Middleton Road. Придется ненадолго спрятаться. Отлично. Если все What an imagination your friend has. Now, of course, there are the poor benighted wastrels in the garden district. Ой, я ж забыл, я ж костюм не поменял. Now, of course, there are the poor benighted wastrels in the garden district, which is reason enough not to go there if you need a reason. Not to mention the unexploded Жалко, что не записал мне. holes that you can fall into. And I don't need to tell you about how dangerous it is outside the wall. Ну и ладно. Ну, что-то не очень-то и нужно. Сколько их у меня? 40? Danny Boyle! Eddie McMillan's looking for you. Не интересно. Maybe I should get down to the pub and see what he's worried about. У меня 41 флеш теперь.
Я думал, он по одной штуке крафтится, а не накрафтил там стаками сразу, походу, по 10 штук. Ну, теперь можем колесами закидываться и бегать быстро. And she says she's my wife too. What has been done with my... В принципе, я считаю, что... Но тоже неплохо, что... Пускай я стамину не усиливал, но, по крайней мере, усиливал. Yes. Cry, baby. Mummy's got something wonderful for you. Well, actually, it's perfectly horrid. I know. But it will help you fight those nasty measles. And that is everything. We're gonna see the world, darling. We're gonna leave this awful place and go wherever we want. Just as soon as you're feeling better. All right. I know a thing or two about the General's boat. Now I just need a boat motor. I hope Dr. Faraday can make me one I can carry. Фарадею забежать. 7 еще скиллпоинтов есть. Так, а доктор Фарадей у нас где был? Он тут недалече, в принципе. What do you do? Fire in your fireplace. The older and drier the paper, the better. Oh dear. Oh, shut it up. I hope she's not gone on holiday. Annie's pretty neat, isn't she? Oh, Доктор Фарадей, к слову, это та, которая была в как раз таки Гарден Дистрикте, в точно таком же доме, и ее там закрыли. this again. It was months ago. I was only dancing. Wow. She turned you Someone's on. inside, obviously. I was only dancing. You wanted her. Commander, I know you're in Get there. me wrong, I was only dancing. Roger, it's Sally Boyle. I was what? Oh, Sally! What are you doing here? Roger! Roger, it's Sally Boyle! Where's Dr. Faraday? Is she all right? I'm afraid she died. There was an explosion. For fuck's sake, James. It's Sally Boyle. She's not here. She died. James! She said she died in the explosion. Oh, fuck! She's right upstairs. Roger! Вот, да, дом, типа, один в один, только... Только там что-то приключилось, как я помню. Dr. Faraday? It's Sally Boyle. Dr. Faraday? James said you're alive. I suppose 3 can keep a secret if 2 of them are dead. Может, там неудачно телепортировалась. You're hiding in your own house. I don't like people. They want things. Disturbs my thought processes. That's a shame. I rather like people. I used to have the most beautiful collection of records. Helped me tune everyone out. But all my records blew up with my house.
What brings you here? Who do you listen to? I'm sort of embarrassed to admit it, but the make-believes. The early stuff, before Nick sold out. The unicorn song? That's my favourite. I had a rather brilliant formula in my head the last time I had it on. See, I've been trying to make a sort of portal. No matter. I lost the idea when I lost the record. I know where a copy is. I think I could get it for you. Really? I know if I heard that song, I'd remember my idea. That's how my brain works. Could you make me a motor for a Bristol Pilot? Boat motor? I've had sneezes more complicated than a boat motor. Thought you were here for something difficult. Ah, sure. You bring me the unicorn song and I'll make you a boat motor. The unicorn song. That awful song. I bet the only person in Wellington Wells who hasn't burned their record is Nick himself. I can't believe how many times he made me listen to it. Or at least we were on drugs. He'd never part with it. On the other hand, he's passed out half the time I come by. I'll just sneak in while he's sleeping. Where did I leave the key card he gave me? It's in that suitcase I brought to the Bobbies. Why the hell did I leave it there? На этот раз мне куда? Ну это полис гараж ария, да? А Николайт Верис хаус. Это где? It's an easy solution. Carry a map. Carry one in each pocket. That way you don't have to remember which pocket your map is in. А, это вот эти вот дома, блин. Может, здесь мы просто не пройдем. Надо будет, да. Что-то придумать. Там надо в автобус пролезть, потом поговорить, потом залезть. Когда ты? Либо как-то прикончить это констепля и пройтись. Либо что-то такое. Вот. Now I remember. They wanted to carry me around in that car like I was some sort of conquering hero. I just wanted to get down on the ground. Clean forgot there was anything in that goddamn suitcase. Oh, you're never gonna get married if you treat men like that. And here's Nick's key card. Why do they make dresses with pockets, for Christ's sakes? Отделались малой кровью. Поэтому. Потому что, ну, только одного констебля бахнули, он немножко
Дал по голове, конечно, но ничего страшного. Хилок у меня, в принципе, много пока что еще, то есть хватает. Я думаю, сейчас самое время их потиху растрачивать, потому что почти последние квесты с лодкой, да, то есть лодка это, в принципе, последний рубеж, который у нас остался. Потом будет третий акт после этого. Больше походу нигде нет, да. Нет, есть. Well, funky as ever. I'm not surprised the maid quit. Прикольно, короче, везде нужно опять. Шприцы какие-то, еще что-то. Ну, по классике, короче. Типа рок-звезда. Все такое. It's probably down in his secret lair. How do we get down there? He had some sort of secret button, didn't he? Еще, по-моему, убили здесь, если я не ошибаюсь. Или что-то в этом духе было. Well, this is a clever hint. Да дай-ка мне флеш-то. A cha-cha for 3 guitars. Антиник, ну, все, мог микс. Все A bit paranoid, aren't we? What's he been taking? Господи. I can't believe someone actually likes this record. Aside from me, of course. Это типа как героин, типа они здесь сделали. Компания. Блин, я думал, сигналка сработает, не знаю. Почему здесь логово, как всегда?
fuck in a bucket. Whoa, look, lads! It's our lucky day! We don't need to go through this again, do we? Don't you remember what happened last time? I have a very poor memory. Almost as bad as my impulse control. Fact remains, you have been selling unapproved pharmaceuticals in Bobby Catesby's domain, and you ain't paid for that privilege. All right. Let's dance. Why aren't you happy? You need to be happy! Take your... Being so fucking difficult! Oh, what fun. Ну и все. Было трое, стало не трое. В принципе, я считаю нормально. Битый нормально поработал. Ну, зонтик, конечно, это жир, это объектив. Is it night already? It comes on so fast. Так, я хотел флеш бахнуть. Lovely jokes. Lovely jokes. Not that one, no, this one here. It's from Clive Pritchard. Do you have my record? I have indeed. This is fantastic. I'm finally going to be able to make my portal. Never mind about that. And my motor? Have you made that? And you have earned your boat motor. I won't ask you whose boat or where you're sailing it. I have an entirely different plan. Does it involve portals? Clever lass. Remarkably compact for a boat motor. All right. I've got a boat motor and a boat manual. Now all I need is the General's bloody key. He doesn't have it in his office in the camp, or I'd have found it already. If I know him at all, it's in his safe house. What's the difference between a downer and a black plague? Мне еще вкачаться. Ну, Джоем немножко побалуемся. So what do you have for us Пускай today? типа будет. Ну, я просто не знаю, типа, смысла никакого этого нету. Все равно я его вообще просто не принимаю. Ну, потому что зачем? Можно, конечно, ну, по правилам проходить здесь, типа. Принимать Джой, когда надо. Ну, просто откинуть копыта. Недолго. Here's another one. That's the old pumping station where I threw him the masquerade ball. Why don't I just sneak in and abscond with the key? Эмпти пропущено, в смысле, у меня эмпти так будет со временем. I miss my calling. I should have been a secret agent.
He'll have the boat key in his office. I'm sure of it. Christ almighty. He's set for the apocalypse, isn't he? Metal Shutters продолжим. Ну, с этим успехом можно, блин, просто бегать, да и все. Ну, будет немножко подрезать, но все. Рекварские карты, это толку. Как к ним туда залезть-то? По статуе-то, по трубам. Ага, вот так и залезть, я понял. Это мне не надо. Я прохожу по итогу. Ага, кругом все-таки. Так. Дальше сюда наверх, наверное. И вот мы по этим балкам, по лестнице. Посмотрим. Надо круговая будет дать какого-то еще, да? Полезная штука. Сюда, потом сюда, потом вот сюда. There are some advantages to being smaller than everyone else. Fuck in a bucket. No. 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 Вот мы и попались. When I told you to come to my safe house, I meant knock on the door, not come down the chimney. Did you forget something? Gwen's safe. Oh, yes, I'm sure you're taking smashing good care of her. What if one of Dr. Verloc's boys comes knocking while you're out? We'll move house. And when they catch you out on the street, what happens to her then? Come, look. It looks empty from the outside. No sense painting a target on the place. Food for a year, vitamins, first aid. How lovely for you. You'll stay here after I get Gwen across the bridge. It's the only place I can keep you safe. I wanted it to feel like home. I think I'll keep looking. You can't go. The doctors are scouring the streets. This is a cage. Not once you tell me where she is. I'm not going to do that. I think you will. Baby's going to get hungry if you're not there to feed her. You bastard! You are horrible, vicious coward! Sally, Traitor! do you love her, or do you just love having someone who needs you? Let her stay with us. Here. Please. This is no place for a child. She's just a small thing. I'll make you happy. I promise. You'll come first.
I can make you so happy. Just like when we first met. Dare you? I think I've just pissed him off. I've got to get out of here. Sally? Oh, Sally, you won't be leaving this facility without me. I've the only key card. I've got to take him down somehow. This is a really nice lab. Maybe I can use his own magic against him somehow. I can make morpholine. If I throw it in that fountain, it'll steam off morphine gas. And down he goes. You're trying to come up with... Интересно. Clever chemistry, aren't you? I like you, Sally. Why do you have to be so damn difficult? Who else is going to give you what I can? Что есть интересно? Вот, брать. Просто брать. Антибрать. Баум. Что еще есть? В принципе, из такого-то. Еще одна файта должна быть колка. Morpholine. Now I'll just have to turn on the fountain. Power, а чем power? Помнишь, ни хрена нету, по-моему, да? И Power 7, да? You bloody witch! He's got all my stuff in his office. I'd better get it back. Stuff.
Самое главное, что я забрал, да? Ключ карты, в принципе, у меня. Ключ от нитки, это полагаю, что тоже. Поэтому можно выходить. You'll come to your senses. I've done terrible things, Sally. I had to do them, but the mob despised me for it. I think I deserve a little consolation in my old age. I'm not your consolation prize. How long was I in there? I've got to get back to Gwen. Так, ну ладно, я, наверное, пока что на этом завершусь. Уже познавательненько, и тебе спадки уже пора. Ну, я вот один перк остался, там вообще нет. Ну ладно, соберем Гвен и тогда. Уже почти 12:30. Уже поздно спать, такие уже пора. Вот. Так. Lovely day for it. Lovely day for it. The neighbors think you've got a downer in your house. Not me. If I were any happier, I couldn't walk in these heels. That's a joke. They heard someone crying. Love to chat, but I'm expecting Sir Robert any moment. Then you shouldn't have provoked Dr. V like that, after he tried so hard to put you out of his mind. Look, you tell Anton that the General is going to be really fucking pissed off. I don't think he much cares anymore what mood Sir Robert is in. Personally, I'd like to see your customer list. Odd. Something I've not smelled since... That's a baby! Yes. Isn't she adorable? Fuckity fucking a buckety bucket. Okay, think, Sally. If he doesn't come back, they'll send more doctors. We can't stay here anymore, can we? I've got to move you someplace safe. You're tired, aren't you? Mummy's so tired you could cry, too. Did you know that? Why don't you close your lovely eyes? A girl needs her beauty sleep. Wouldn't you like to have some lovely dreams? Mummy could really use some lovely dreams. Ну вот, это, в принципе, последний квест будет. Когда они сейчас сбегать будут. It's gonna be dark in here, darling. But when you come out, you'll be as safe as you can be. You're going to be as quiet as a mouse, aren't you? Because you don't want Mummy and you to be torn to tiny little pieces. Just go to sleep for a little while. Alright? All we have to do is travel safely across the entire city and not upset any doctors or any townsfolk carrying torches or pitchforks. Or plague victims. Oh, the stories you'll have when you grow up. Я могу только через меню сейчас использовать предметы. Так, сейчас мне надо срочно в хедж, наверное. Да. Да, в хедж, и потом туда переместиться, просто добежать. Поэтому...
Можно даже, по-моему, бахнуть. У меня где-то для стамины были вот эти вот ребята. Чтобы стамину повысить. Она меньше не тратилась. Ну, чтобы быстрее было просто. Просто мне кончилось. Только, конечно. Я тут, к сожалению, ничего не поделаю сейчас. Now, if I'm going to Sugar Hill, which train do I take? Mind the gap, please. Почти 12:30. В принципе, тут осталось 5 минут до конца. Ну, по-моему, мне вообще никто мешать не должен будет сейчас. Если я не ошибаюсь. Нет, мешать не будет. Мешать будет. Так, что мне надо? Мне надо бахнуть еще один для стаминки и еще один для скорости бега. Ох ты, это что мне надо было. Ой, что такое? No one's here. Thank God. Let's get out of here, shall we, Gwen? Shh. It's almost over. Сейчас посмотрим. I don't know who you're trying to fool. Mum? Talking all posh like that. You think Prince Charming's going to come visiting with a glass slipper? I hope not. He's already married to Snow White, Cinderella, and Sleeping Beauty. Don't be smart. Nobody likes a smart girl. Let's just lower this into the water.
Ну как-то так. Shh. Shh. You're here. Oh. They won't anymore, will they? Make as much noise as you like. Maybe I'm not such a rubbish mum after all. You'll never know how alone someone can be. You have me. I'll have you. You'd never guess I'm happy, would you? We're gonna have such adventures. We'll be the two musketeers. И это был второй акт. We Happy Few. Вот Олли это последний акт. Он очень короткий, но я уже не буду еще проходить. Уже завтра пойду. Ну или когда-то. Ну, в следующий раз как-нибудь. На следующем стриме вот. Так лучше. Потому что он хоть и короткий, но все равно какое-то время, ну, занимает по итогу. Вот. В третьем акте играем за Олли. Это вот чувак, который прошел войну, который лишился семьи, у него сдвиг по фазе пошел, ему чудится его дочь. Он с ней разговаривает какое-то время. Вот. I wonder if little Artie got away all right. Wasn't that the caper? I thought he'd never cut the power. Well, I hope she likes it. That wasn't very nice, what you did to Arthur. What did you do while I was out? Stuff. Chanterelle? You're a master of conversation. Look what I got you in the warehouse. Oh. She's so pretty. It's a fair bit of Christmas there, isn't it? Did you know the power switch was alarmed? They're all quite mad, you know, the Home Army lads. Did you know the power switch was alarmed? I think they want the Germans to come back. It's the shame of it, you see. You bloody knew! For heaven's sake, Artie, times are hard, but you and I are neighbours from way back. The tanks are hollow, Ollie. What's that? The tanks, they're made of papier-mâché. Like we made at school. We could have fought them. If they didn't really have tanks. Did you know they were fake? Of course not. I wouldn't have had to lie my way off that train. I would have told the lads. Would have risen up. But, Ollie, you were the General Secretary. I did. You must have known. Don't forget a thing like that. I lied my way off that train. If we'd have known, we'd have risen up. We'd have had to. I promised Percy I'd keep him safe. We'd have saved you. And everyone else's kids. Didn't you hear me? I have to go find him. How? The bridge is crawling with policemen. There's that thingamajig you told me about. But I was going to use that. You were going to leave me? No, of course not. You're my daughter. They'll never believe you're a bridge inspector.
You're right. You're always right. Take this to the Maidenholm Bridge and tell the bobbies you're there to fix the bridge works. And from Maidenholm, I can get to Appleholm. Oh, and say hello to Percy for me. Well then, see you on the other side. I don't see how you could have not known. I couldn't have known about the tanks, Meg. I'd never have forgotten such a thing. I'll see the General. He'll tell you. He'll tell us I never knew. Margaret? He has to. Margaret? Ah, for fuck's sake! Someone's broken in. Look, down there. Wastrels. I think they're... Ну, спасибо за просмотр. В принципе, на этом я и закончу пока что. Мы прошли второй акт, остался последний, самый короткий, в принципе, из всех трех. Ну, еще и DLC-шки. Все, спокойной ночи. Пока.